Namaskar Mitra. Welcome back to our journey to become the industry ready professional and to show our professional impact on the career growth. I hope the journey is very smooth, and if you are completing the home assignments and the quick win assignments timely, timely word is more important, because as soon as you learned, if you implement, it helps your subconscious mind to remember it for a long time. Getting my point? If you're doing that, you must be seeing the transition. There will not be a complete drastic change, but there must be a little transition. The way you were speaking before you started the program and the way you are speaking today. We have seen how we should communicate our message in a structured way so as to ensure that our project timelines or our activities, our efforts are not going into the dustbin. We have seen different scenarios where the improper communication was happened and we saw the consequences. We saw how the scenario would be if the communication was in a structured way, and what all profits or what all benefits you would have got if in this scenario. Today we are going to see a most critical and most difficult step of communication skill. What is it? You can see the title on the slide. Telephone etiquette. अग्निपथ नावाचा एक मूवी होता, जुना अग्निपथ, नवीन नवे, श्री अमिताभ बच्चन यांचा. जर कोणी बघितला असेल तर ठीक आहे, नसेल बघितला तर युट्यूबवर तुम्ही सर्च करू शकता. तो एक सीन आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चन इज कर्सिंग द पर्सन हु इनोव्हेटेड द टेलिफोन. why he is cursing? डायलॉगच असा है, तो गलत बनाया, गलत चीज बनाया टेलीफोन. आदमी उधर से बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और सोचता कुछ और है. म्हणजे आपण इथून फोनवर बोलतोय, जर आपण एखाद्याच्या समोरासमोर बोलत असू तर there are much higher chances to win that conversation, even if we are discussing something over virtual medium such as the video conference. We can win that conversation easily. But when we are communicating through telephone, we don't know what exactly the listener is doing right now, what exactly the listener is thinking right now, whether he is listening to me, whether he is trying to process what he is listening. We don't know. And
there is chance reduced for winning the conversation to 50-50. But still, this mode of communication is the most crucial and critical one. And 99% people would prefer to speak over phone rather than the email or the WhatsApp or messages. They would prefer email or WhatsApp for confirmation or for some written instruction. But for discussion, if it is not possible to meet in person, many people prefer telephone. It is very difficult. And so we will try to master this skill. Okay. So without any further ado, let us see what all things we will cover in this session. What we are covering today? First, answering corporate calls. The right way to pick up, what to say first, and how to set a confident professional tone from a very start. Standard greeting scripts, how to greet the person through telephone. It is different for in person, it is different for telephone. Confirming and documenting, how to capture the details accurately during the call, correct, and ending the call professionally. कॉल सुरू झाल्यापासून कॉल संपेपर्यंत कशा पद्धतीने आपल्याला तो कॉलचा प्रवास करायचा आहे ते आपण आज एकंदरीत बघणार आहोत. Here on the telephonic discussion, we don't have any opportunity to make the impact using our professional identity. Here only one weapon we have, and that is our voice, our tone. Okay, why is it so? Because the person speaking to you through call cannot see you, so that 7 seconds rule we saw in one of previous lectures doesn't apply for any telephonic communication or telephonic meeting. We don't know, right, in what situation the listener is in right now. Many a times, if there is a telephonic interview, I have seen my friends, they didn't even dress up, which is not good actually. Because if you are dressed up, if you are ready, your attire is good, your confidence will be boosted. And even on the call, telephone call, you can speak with highest confidence. No one is there to see you, right? Even the listener is not going to see you. He doesn't know what you are wearing. What is your current situation of your face? Correct? Have you taken bath? He doesn't know. But it should be a habit. Whenever we are dealing with some professional discussion, we must get ready. If we are ready, we are confident. Ready in the sense not mentally,
I'm talking about physical readiness. Even if you know tomorrow you have a call with some client at something around 7 a.m. if the client is from foreign, you should be ready at 7 a.m. for the discussion. It is a discipline to maintain. Just imagine a situation if you have started discussion through call and suddenly the listener asks you to connect over a video call. How embarrassing situation that would be. We even can't tell them that I'm not ready, I'm not taken bath. Getting my point? And that fear will be there always in mind. And if mind is having even 1% of fear, then it affects our confidence. And that's why I always say, even if it is a telephonic call, please be ready physically. Mentally, you are prepared. There is no doubt. But make sure your attire is good, you are well groomed to make sure to face any situation. To make sure you are ready to face any situation during that call. Even if they ask you to switch to the video call, you can say, okay, within a second we can switch it. Getting my point? Okay, that was regarding the discipline. Now, when we are discussing over call, I hope you must have had a word with some unknown person over a call. Sometimes, maybe. The voice makes the difference. If and our mind, subconscious mind, has that gut feeling. Whenever you hear some voice, our subconscious mind starts creating a picture of that person. Many a times, a young, dynamic person might have a heavy voice. And so, when you hear him, our mind will start making his picture, and the picture might be of an old man. होतं असं कधी कधी, बऱ्याचदा होतं. मग आपला व्हॉइस कसा असला पाहिजे हे आपण आजच्या सेशन मध्ये बघणार आहोत. कारण तुम्ही बघू शकता तुमच्या कुठल्याही आता कॉर्पोरेट सेटिंग असेल, कॉलेजमध्ये असेल किंवा तुमच्या पर्सनल लाईफ मध्ये सुद्धा असेल, आपण कधीही कोणाला भेटायला जायच्या आधी कॉलवर बोलतो, अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी म्हणून किंवा थोडं ब्रीफ डिस्कशन करण्यासाठी. फर्स्ट टच पॉइंट इज ऑलवेज अ कॉल. आपल्याला नंबर मिळतो त्या माणसाचा आणि आपण मग त्या माणसाला फोनवरती बोलतो. मग आपण फोनवरती कशा पद्धतीने बोलतो हे फार महत्वाचं असतं. कारण 7 सेकंड्स रूल इथं आपल्याला अशा पद्धतीने लागू होतो की त्या माणसाने आपल्याला बघितलेलं नाहीये, पण आपला आवाज ऐकून तो आपल्याबद्दल एक पिक्चर तयार करतोय की हा माणूस कसा असेल, याची प्रोफेशनल आयडेंटिटी कशी असेल, याचे वर्क इथिक्स कसे असतील, हा मला परफेक्ट मेसेज कन्वे करू शकतो का, हा माझ्या प्रोजेक्ट वरती परफेक्टली काम करू शकतो का, अशा प्रकारचं एक पिक्चर तो लिसनर किंवा तो क्लायंट आपल्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये तयार करायला सुरुवात करतो. म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण
तुम्ही बघू शकता पहिला टच पॉइंट आपण म्हटले व्हॉइस आहे, बरोबर आहे. म्हणजे सपोज एखाद्या इंटरव्ह्यू साठी आपण एखाद्या एच आर डिपार्टमेंटमध्ये आपण ईमेल केला आपला रिझ्युमे, तर ते लोक मोस्टली रिझ्युमे ओपन करतात पण एवढा डिटेल नाही वाचत. ते लोक फक्त नंबर बघतात, मोबाईल नंबर, आणि ते फोन लावतात तुम्हाला, आणि मग ते फोन लावून परत त्याच गोष्टी तुम्हाला विचारतात. परत ज्या गोष्टी तुम्ही रिझ्यूम मध्ये लिहून दिलेल्या आहेत त्याच गोष्टी ते परत तुम्हाला विचारतात. का विचारतात? आता हातात रिझ्यूम आहे, वाचा, दिसेल ना. असं आहे का? आज रिझ्युमे बनवायला काहीही लागत नाही. फक्त आपले क्वालिफिकेशन, आपला इंटरेस्ट, असं सगळं त्या एआय ला दिलं की तो एक मस्त रिझ्युमे बनवून देतो आपल्याला, वेल स्ट्रक्चर्ड देतो ना. म्हणजे एआय ने आपलं ते रिझ्युमे बनवायचं काम केलेलं आहे. आपण त्यात काही इनपुट्स दिलेत का? तर बेसिक डिटेल्स आपण दिलेले आहेत. बाकी आपलं ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा आज एआय ठरवतं, बरोबर. मग हे ऑब्जेक्टिव्ह त्यांना ऐकायचं असतं की तुम्ही किती कॉन्फिडेंटली, किती कन्व्हिक्शन न तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह सांगताय. गेटिंग माय पॉइंट? मग आता हे सांगणं जे आहे ते ओव्हर कॉल चालतं. मग ते बघतात की आवाजामध्ये कॉन्फिडन्स किती आहे. मग एखादा एचआरचा कॉल आला सपोज, just see, let's see a scenario. HR called you and asked, hi Nitin, this is XYZ from HR department of this company. We received your application and I have gone through your resume. Can you just give me some brief about you and your background and what is actually your goal? For this question, how would you answer? Everything is going on through call. If you are in person discussion, if you are in a in person discussion, you can crack it. There are more chances. You can try to recapture the moment. Means if you see, if you are in person, if you are in in-person discussion, and if you feel that I'm not able to make that impact, you can try to recapture that moment because you are watching that person, right? You have eye contact with that person. You can immediately identify if the person is losing interest from our discussion, from our answer. So you can try to recapture. But over telephonic discussion, we don't know whether he is losing the interest or he is actively listening us. Getting my point? So if you answer like this, sir, my name is Nitin Todkar and I have completed my bachelor's in chemical technology from Shivaji Vidyapit, Shivaji University, Department of Technology, and I have earned distinction in the final year exam. I have worked on this XYZ project during my final year tenure, and my primary objective is to work in a dynamic chemical plant and enhance the process from quality and safety perspective. Done. He has lost complete interest from the discussion.
how to keep the audience engaged through telephone call is a skill. You must learn it. Instead of this, if you would have answered like this. Hi sir, my name is Nitin Rajendra Todkar. I am basically from Kolhapur and I have completed my bachelor's in chemical technology from Department of Technology, Shivaji University. I have worked on this XYZ project during my final year of BTech Chemical Technology. My primary goal is to get an opportunity in a chemical plant so that I can work on process calculations to improve the process from safety and quality perspectives. How was it? Was it scripted? No. I was just speaking with flow because I have done it, right? I know what is my primary goal. I have written it by my hands. Getting my point? If you have not written by your hand, you won't be able to answer that. This was for example only, okay? And this is what will become your 7 seconds audit also. Poor telephone etiquette signals disorganization, disrespect and low professionalism. A single well-handled call can open doors that brilliant emails never could. आपण एक मजेमध्ये एक माझ्या एक्सपिरियन्स नुसार मी एक गोष्ट बघितली माझ्या एक्सपिरियन्स मध्ये पूर्ण आणि ऍज अ कॅज्युअल स्टेटमेंट मी असं नेहमी म्हणतो की आपल्याकडं ईमेल पाठवून किंवा व्हॉट्सअपवर मेसेज पाठवून फोन करून सांगावं लागतं की सर तो ईमेल पाठवलाय बघा किंवा तो मेसेज केलाय बघा मी. म्हणजे टेलिफोनिक डिस्कशनला काय महत्व आहे हे तुम्ही बघू शकता. ईमेल कुणी बघत नाही, व्हॉट्सअप कुणी बघत नाही इमिडिएटली, पण आपल्याला माहिती आहे की माझं काम अर्जंट आहे तर मला फोन करून सांगावं लागतं सर आय हॅव सेंट द ईमेल, प्लीज चेक इट अँड डू द नीडफुल सर. गेटिंग माय पॉइंट? म्हणून आपण एक 7 सेकंड्स ऑडिट बघितलं जिथे आपण बोलायच्या आधी आपल्या प्रोफेशनल आयडेंटिटी वरून आपल्याला जज केलं जाणार आहे. आणि हे दुसरं 7 सेकंड्स ऑडिट आहे जिथं आपल्या आवाजावरून, जिथं आपल्या आवाजातल्या आत्मविश्वासावरून, कॉन्फिडन्स वरून आपल्याला जज केलं जाणार आहे. माझ्या अनुभवामध्ये एक अशी गोष्ट घडली होती. माझा एक टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू झाला होता, HR सोबत झाला होता, टेक्निकल राउंड झाला होता आणि माझा आवाज ऐकून, माझा आवाजातला जो काही स्पष्टपणा आहे, माझे उच्चार स्पष्ट असतात, माझा आवाज मोठा आहे, थोडा लाऊड आहे, व्हॉइस माझा एकदम क्लिअर आहे, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ब्लरनेस नाहीये, हे ऐकून त्या इंटरव्ह्युअर्सनी माझी एक इमेज बनवली होती. असा धष्टपुष्ट 6 फुटाचा माणूस असा येईल, धष्टपुष्ट असा एकदम, आणि म्हणजे अशा पद्धतीचा एक तरी इमेज बनवली होती. पण त्या दिवशी नेमका मी तिथे गेलो, पूर्ण क्लीन शेव आणि माझी ही आहे अशी नॉर्मल तब्येत, बरोबर. त्यावेळेस तरी एवढी पण नव्हती, ह्याच्यापेक्षा पण थोडी कमीच होती. त्यांनी मला विचारलं म्हणजे काय काम आहे सर आपलं? म्हटलं मी नितीन तोडकर. काय तुम्ही नितीन तोडकर आहात? आणि मग त्यांनी जो तिथं आमचं डिस्कशन झालं त्या डिस्कशन मध्ये ही रिअलाइज्ड की माझा आवाज कशा पद्धतीचा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने आपलं एक इमेज बदलते आवाजामुळे. हे आपल्याला करता आलं पाहिजे. आपल्या आवाजावरून आपली इमेज
एक ट्रस्ट, एक रिस्पेक्ट आपल्याला तिथं डेव्हलप करता आला पाहिजे. कुठल्याही प्रकारे फंबल झालं नाही पाहिजे. जर एखाद्या ठिकाणी आपल्याला काही सुचत नसेल तर आपण पॉज घेतला पाहिजे. पॉज म्हणजे आता आपण इन पर्सन घेतला पॉज तर तो पॉज समजू शकतो माणूस, पण टेलिफोनवरती पॉज घेतला तर समोरचा माणूस कट सुद्धा फोन करू शकतो. तर तो पॉज एकदम मोठा पण नसला पाहिजे. गेटिंग माय पॉइंट? Quickly we must be able to gather ourselves to show our professional impact. Getting the point? Perfect. There are three core principles of corporate phone excellence. First one, clarity. Second one, courtesy. And third one is control. Let us see one by one in detail. First one, clarity. What is clarity? And how to ensure that our message is conveyed? If you are discussing in person, you can see the face of the listener and understand if he is able to understand your concept or not. If the person is losing interest from the conversation or is getting excited to discuss more about that concept, we can see the face and we can understand that. But in case of telephone discussion, we can't see the person. How to make sure that the communication is in right way? Here we don't have any other option than keeping ourselves clear. Why we have call? What is the purpose of this call? And speaking each word with proper pronunciation. Avoiding the fillers, avoiding the pauses, long pauses. Why it is important? Because in telephonic discussion, you can't see the person, you can't assume anything. It is just you are in the control. You must be in the control. Your voice must be in the control. You must be audible to that person. Each word must be pronunciated as it is. And there is other way, one more way to confirm if our message is clear or not. It is always, we have seen in our previous sessions, ask if it is clear or not. Confirm by repeating it. I hope you understood the concept. Ask them. Getting the point? This is clarity. Second one is courtesy. Always use the caller's name. Getting the point? If you use the caller's name, the caller or the listener feels that he is being heard. Getting the point? He will feel that the next person is listening to me. Always use please, thank you, and it is more important, never interrupt. Try to listen twice as much you speak. We saw in one of the last sessions. As it is important for in person, it is important for
telephonic also. If you follow these ethics for telephonic discussion, the caller or the speaker or the listener feels the confidence in the call. Getting my point? And by following these ethics, you are representing your organization's culture, showing patience, showing warm regards for the caller or the listener, shows your and your organization's culture. And this is what is the 7 seconds audit, right? Perfect. And what is control? Control in the sense, never try to call without defining the purpose. If you know you have some meeting in person with some client or anyone, you can take anyone, your colleague or your professors or your HOD, anyone. If you know that, then you can revise your purpose and all, and then you can go to meet them, and you can adjust the tone, adjust the voice, adjust the topic based on the discussion going on, based on the feedback you are getting, verbal as well as non-verbal. Non-verbal in the sense, if you see the listener is not in is losing the interest, you can just make sure that your speech is more interesting, more dramatic now, so that the listener will try to eliminate the distractions and try to focus on your speech. But what if on a call? If you are calling without defining the complete purpose, your call will go in wrong direction, because here there are only two ways of confirming the clarity. We have seen that. It is one, it is you giving, trying to communicate everything clearly, and second is the repeating back, paraphrasing, right? There is no other way. And so, with purpose, we should call. We should know when to redirect the call. Redirect means to transfer the call. When to place someone on hold with permission, always. Even if you want to place someone on hold, you should ask them, excuse me, sir, I can see there is another call on my phone. Can I keep your call on hold for a while? You must ask. Okay? And a professional always ensures the call moves toward the resolution. Getting my point? We have always said this. Our discussions must reach the resolution. It should not be a jalebi kind of circle. प्रॉब्लेमच्या गोल गोल फिरायचं नाही आपल्याला, तो प्रॉब्लेम घेऊन आपल्याला स्ट्रेट लाईन मध्ये जायचं आणि रिझोल्युशन शोधायचं त्याचं. मग आपला कॉलचा पर्पज सुद्धा तशा पद्धतीनेच असला पाहिजे, आणि कॉलचा जो काही प्रवास आहे आपला तो पण तशा पद्धतीनेच असला पाहिजे. आय होप द पिलर्स और द कोर प्रिन्सिपल्स आर क्लियर. Now, as we have done in previous sessions, here is a structure for an efficient call. Open, listen, confirm, and close. What does it mean? Every time we must be
a good or an active listener. We have seen an entire session on active listening and how to close the loop. We have seen the same structure in that uh, series of topics. Correct? Same thing is there, irrespective of the mode. Maybe it is in person or it is on call. Same structure is there. Opening should be graceful. We must listen carefully. We must listen actively. We must confirm what we have understood, paraphrasing, and then we should close the call with highest level of politeness and with the greetings. Simple structure. Getting the point? Perfect. Let's go. Now, here is an example. The unprofessional call. Hello. Yeah, this is XYZ. Who's this? Uh, okay. I don't know about that. Let me check. Actually, can you call me back? Can you call back later? I'm kind of busy. Is it a good way to answer the call? Instead of this, if we answer like this, good afternoon, thank you for calling Behind the Scenes Pro. This is Priya speaking. Oh, I don't know who is Priya, but it is an example. This is Priya speaking. How may I assist you today? Certainly, Mr. Mehta. I'll confirm those details and have our team follow up within the hour. Thank you for calling. How was it? Quite good, right? This way only we must attend the calls from today, whoever it is. Even if we receive a call from our mother, we should answer her like this. Good evening, mom. Yes, I'll be late. I'll be late today evening. I'm with my friends in a movie theater. Watching. Correct? Is it a good one? Saying, "Mama, good evening." Have you just answer me this? Have you ever said good morning or good afternoon or good evening to your parents or to your family members? No, I don't think so. But still, if somebody is doing, it's great. You're trying to communicate efficiently from your family itself. It's a great start. Okay. So what went wrong in the unprofessional call? The client felt disrespected. See, hello, yeah, this is XYZ. Who's this? Oh, okay. I don't know about that. Let me check. It is a little rude language. And so the person, and then again asking to call back. Are you the client or he is the client? You should call them back once you get the clarity. Correct? And we never should tell I'm busy. Everyone is busy in the world. So this complete kind of two lines discussion was worst, and you can see the result. A deal worth rupees 4 lakhs was delayed by 2 weeks because ह्या माणसानं नीट उत्तर दिलं नव्हतं म्हणून त्या क्लायंटनं पुन्हा फोन करणं टाळलं आणि मग तो क्लायंट का फोन करत नाहीये म्हणून मॅनेजमेंटने त्यांच्यासोबत डिस्कशन करून करून त्यांना मनवून त्यांना कन्व्हिन्स करून ती डील साइन केली. त्यात किती वेळ गेला? 2 आठवडे वाया गेले. 2 आठवड्यात निम्मा प्रोजेक्ट झाला असता कदाचित.
And what is great in the professional call? Example, the client felt valued and heard. He referred two more contacts that same week. Professionalism creates compounding trust. ते व्याज असतं माहिती आहे ना, सरळ व्याज आणि कसलं ते चक्रवाढ व्याज, बरोबर. मग आपलं कम्युनिकेशन जर परफेक्ट असेल तर जे काय आपलं नेटवर्क होणार आहे ते नेटवर्क आपलं चक्रवाढ पद्धतीने होणार आहे, कंपाऊंडिंग न होणार आहे, स्ट्रेट नाही होणार आहे. म्हणजे एका वेळी एक क्लायंट झाला असं नाही होणार आहे. तो एक माणूस आपल्याला अजून 2 माणसं देणार आहे, त्या 2 माणसांच्याकडनं आपल्याला अजून 4 माणसं मिळणार आहेत. हे कंपाऊंडिंग होण्यासाठी आपला प्रोफेशनल टोन असणं महत्वाचं आहे, आपला प्रोफेशनल व्हॉइस असणं महत्वाचं आहे आणि आपला प्रोफेशनल ऍटिट्यूड असणं महत्वाचं आहे. And I request everyone to start practicing this attitude from your home itself. Okay? Do it right now. It's today's quick win task. Step 1, draft. Write good morning or good afternoon, whatever it is. Thank you for calling. And this is, and how may I assist you? Say it loud. This is for example draft. You should write your own draft. Whatever coming to your mind, you should write it. Let it be wrong. We have seen we should not fear the mistakes. Let it be wrong. Don't use the same draft as I have written. Write your own. Let it be wrong. Speak it aloud. And once you speak it aloud, you will feel, you will find the mistakes in it. Then refine it. If you won't be able to find any mistake, just practice with some colleague, practice with some friend, or send a voice note on the WhatsApp group. We will see is there any mistake or not. And if it is there, we will share, then you refine it, then you practice it. Perfect. Let's go. Before next session, following 5 assignments are there. Practice your script daily. Daily you must practice how to speak on the phone, and it is possible because everyone must be getting at least 4 to 5 calls every day from family, from friends, from colleagues, from company, wherever. Okay? Role play with friend. Try, if you don't get any calls, try to play with your friend. Instead of playing any other game or video game on the mobile, call a friend and ask him to have a role play of something angry caller or confused caller. Try to handle the call. Okay? Create a call documentation template. Design a simple log sheet with fields: caller name, date, time, purpose, action required, follow-up, deadline, and duration of the call. Observe and note. Next time you call any company's helpline or customer service, note what they do. तर हे पण ऑब्झर्वेशन महत्वाचं असतं. आपण कंपनीचे फोन आले की कट करतो ना, ते कट करायचे नाहीत. त्यांचे फोन ऐकायचे, आपण त्यांच्यासोबत बोलायचं, कारण दे आर ट्रेन्ड ऑन हाऊ टू स्पीक ऑन द टेलिफोन. ओके? आपण भले काही घेऊ नका त्यांच्याकडून, पण त्यांचा जो काही स्किल सेट आहे तो आपण ऑब्झर्व करून त्यांच्याकडून काढून घ्यायचा आहे. ओके? राईट युअर closing statement. Just as you scripted your greeting, write a professional closing. Summarize, confirm next steps, and thank the caller. Practice it 5 times. रोज आपल्याला हे प्रॅक्टिस करायची आहे, नक्की करायची. ओके? 3 things to carry forward. Your voice is a professional tool. काय आहे? Your voice is a professional tool. आजपर्यंत आपल्याला माहिती होतं का की आपला आवाज हे आपल्यासाठी एक प्रोफेशनल टूल आहे, आपल्यासाठी एक असेट आहे? माहिती नव्हतं आपल्याला हे. आपला आवाज कशा पद्धतीने आपण वापरायचा आहे हे सुद्धा आपल्याला माहिती नव्हतं. काय मग असं बोलतात का कधी? असं रागानं बोलायचो आपण,
तेच आपण आता पोलाइटली बोलायला शिकतोय. कशा पद्धतीने आपण आपल्या व्हॉइस मध्ये व्हेरिएशन्स आणायचे आहेत, कशा पद्धतीने ते मेलोडीनेस आणायचं आहे, हे आपण शिकतोय. जर मी आता तुम्हाला मी सांगतो की आजच्या थ्री थिंग्स टू कॅरी फॉरवर्ड. Every great professional was once a beginner who chose to practice deliberately. Today, you took one more step forward. Your your voice is a professional tool. How you speak on the phone communicates your confidence, competency, and character long before anyone meets you in person. अरे बापरे, मलाच दम लागला एवढं बोलताना. असं बोलायचंय का? पण ह्याच्याऐवजी जर का मी असं बोललो तर, 3 things to carry forward. Every great person, every great professional person was once a beginner who chose to practice deliberately, who chose to practice intentionally. And today, you are that beginner. You have chosen to start practicing. So what is the first thing we will carry forward? That is, your voice matters a lot. It is your property, it is your asset. If you use this wisely, you will get all the benefits, because everything lies in this only. If this is good, no matter how many percentage you had in your technical exam, if this is bad, even if you had 100% result, you won't be able to succeed. Structure eliminates panic. फोन आला कसं बोलायचं आता? अरे बापरे, आता सरांचा फोन आला, आता काय बोलायचं? अरे 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 अरे, आता हा क्लायंटचा फोन आलाय नवीन, कसं बोलायचं, काय करायचं यांच्यासोबत? किती टेन्शन. पण ह्याच्या ऐवजी जर आपलं एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी तयार असेल, जे आपण प्रॅक्टिस करतोय रोज, कधीही येऊ द्या कॉल, झोपेत न उठून तो कॉल आपण कन्वर्ट करू शकतो क्लायंटला, बरोबर? फ्रॉम प्रॉस्पेक्टस टू क्लायंट. म्हणजे फक्त एक इन्क्वायरी करणारा माणूस आलेला असेल आपल्याकडे, तर त्याला आपण क्लायंट म्हणून कसं कन्वर्ट करू, हे झोपे सुद्धा आपण करू शकतो, जर आपण प्रॉपरली प्रॅक्टिस केली असेल तर. रिपिटेशन क्रिएट्स मास्टरी. करेक्ट. आता रिपिटेशन म्हणजे काय? स्क्रिप्ट. मग आपण म्हटलं स्क्रिप्ट तयार करा, पण ही स्क्रिप्ट थोडेच दिवस आपल्याला तयार करायची, कारण स्क्रिप्ट मधलं जर का वाचायचं म्हटलं तर, आता आपण मगाशी बघितलं मी कसं वाचलं, पूर्ण वाचलं ना तर ते रोबोटिक वाटतं, अननॅचरल वाटतं. आपल्याला नॅचरली बोलायचं, नॅचरली बोलायला शिकायचं, नॅचरली विचार करायला शिकायचं. गेटिंग माय पॉइंट? म्हणून रिपिटेशन क्रिएट्स मास्टरी. प्रॅक्टिस करायची आपल्याला स्क्रिप्टची. सुरुवातीला आपल्याला स्क्रिप्ट लिहावी लागेल, ती आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल. जसं जसं आपण प्रॅक्टिस करत जाऊ तसं आपल्याला स्क्रिप्टची गरज पडणार नाहीये. ओके, व्हेरी गुड. With that saying, thank you so much for showing up today and listening to me for last 48 minutes. I'm feeling very, very satisfied because I am able to convey the core principles of communication foundation. You must have seen the title of the program, or you must have heard me in the first slide. Welcome to the journey to become industry ready professional. इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल म्हणजे काय? तर आपण टेक्निकल नॉलेज जे घेतलेलं आहे ते आता वापरायला कसं शिकायचंय, ती वापरायला ऑपॉर्च्युनिटी कशी मिळवायची, हे आपण सध्या शिकतोय. तुम्ही सगळे जर का सेशन्स ऍक्टिव्हली ऑब्झर्व केले तर आपण टेक्निकली कुठलीही गोष्ट शिकत नाही आहोत, टेक्निकल कुठलीही गोष्ट आपण शिकत नाही आहोत, पण आपल्याकडे जे टेक्निकल नॉलेज आहे
ते वापरण्यासाठी जी आपल्याला अपॉर्च्युनिटी हवी आहे ती कशी मिळवायची हे आपण शिकतोय. मग ती मिळवण्यासाठी कम्युनिकेशन, ती मिळवण्यासाठी सॉफ्ट स्किल्स महत्वाचे असतात. कारण आपण टेक्निकल नॉलेज घेऊन इथे उभे आहोत आणि टेक्निकल ज्या काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या पुलाच्या पलीकडे आहेत आणि हा पूल तुटलेला आहे आपला. हा तुटलेला पूल आपल्याला पुन्हा रिपेअर करायचा आहे म्हणा किंवा नवीन बनवायचा आहे. काही लोकांच्या बाबतीत तो नवीन बनवायचा असू शकतो. मग हा आपल्याला पूल बनवायचं काम चालू आहे आपलं. आणि मी हा पूल बनवण्यात तुम्हाला मदत करतोय आणि मी माझे 100% एफर्ट द्यायचा प्रयत्न करतोय म्हणून आय एम फीलिंग सॅटिस्फाईड. तुम्ही म्हणाल आज सर का स्वतःला इम्प्रेस करतायत? तर आज आपण ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ फेज 1 निघालेलो आहोत आणि फेज 1 मध्ये आपण भरपूर टॉपिक्स कव्हर केलेले आहेत. प्रत्येक टॉपिक मध्ये आपण एक नवीन स्किल शिकायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि जर तुम्ही खरंच प्रत्येक होम असाइनमेंट आणि क्विक विन असाइनमेंट कंप्लीट करत असाल तर everyone must be traveling in this journey along with me. म्हणून मी सॅटिस्फाईड आहे. म्हणून मला वाटलं की आज स्वतःला इम्प्रेस करावं. ओके, with that saying, keep practicing, keep studying and keep speaking. Thank you so much.